Okay. Yeah, later ya. I give you about 5 to 10 minutes and then we will wait others. And afterwards, we will discuss this exercise. Iya, sedikit nggak enak badan. Hai Mbak Ratni, waalaikumsalam. We will wait 5 to 10 minutes ya. Okay. Thank you. I have a problem with my stomach. So a little bit weak. Yep. Okay, while we're waiting for others, any one of you would like to share your experience today? No, nggak ada tugas. Anyone want to share your experience today? Like your morning activity or something? What did you do this morning?
Mbak Kwan Ami, you met a wrong person. You mean this morning, this afternoon? I see. Okay, here, anyone look at Mbak Kwan Ami. Here, look at one Kwan Ami sentence. I meet with wrong person this afternoon. It means that you already meet her ya. Anda sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu kan sudah lampau. Maka kata kerjanya di sini, verbnya ini, you see here, it's not meet, but use met. Ya, saya bertemu. Jadi kalau I meet, itu dia pakai verb satu. Tapi kalau Anda sudah bertemu, like, I met with wrong person this afternoon. Berarti Anda sudah bertemu. Okay, this kind of experience. You share your experience. We will talk about this later after we discuss this exercise. Wow, yes, I saw my friend yesterday. Okay, anyone else who wants to share your experience? Just write or type it. And what did you do then, Mbak Kwan Ami, after you met a wrong person? Okay. Ya, tadi kalian udah ngomong. Tapi ya. Okay, here. I say sorry. Anda minta maaf ya. Ada senangnya nggak? I say sorry ini. Oh ya, I say sorry-nya Kak pakai ini ya. Dia past tense. Ya. Atau Anda bisa bilang I ask for apologize. Okay. Now, that's fine. Yep. Okay. I would like one of you try to answer or try to fill in the blank space here, and I open your voice. Who want to try number one? Lindsay, okay, I open your voice ya. Okay. Apa ya? Buka Lindsay. Ya, Lindsay.
Yes. Can you read number 1? Oke. Kenceng banget ya suaranya. Oke, thank you. Ya, ini Mbak Sufi ya. Ini nanti jawabannya ya. I'm very sorry, sir. I came late. Okay. But why don't you go with your father? He has been here since 7. Yeah. Any other answer? Why Mbak Sriwinatni? Okay, good. Number 2, want to read? Anyone want to try number 2? Okay, I open your voice, Mbak Guanami. Yes, I can hear you. Number 2. Ya? Bawahnya dibaca sekalian. Yeah, and then Robert. Okay. So what I mean is read also the Robert. All right. I will meet him at noon. Yeah. Okay. Go on. Okay. Number 3 aja coba. Number 3. Okay, good. No problem, just take enough rest. Don't do too Itu suara TV ya? Halo Miss. Okay. 145. Okay. Ajeng, I'm very sorry sir, I'm came late. Mr. Siregar, okay, but why don't you go with your father? He has been here since 7. Number 4 and number 5. Ya, nak kena rayu. What is the answer for number 4? So cool. Okay, I open your voice. Ya. Itu sudah dijawab tadi tuh. Nomor 3. Nah, coba dicoba lagi. Mom, tomorrow I will have a test. Berarti kan dia mau tes. Ya, good. Ya. Okay, but you should study hard. Number 5. Go on, number 5.
You hear me? You hear me? Hello? Yeah, don't forget to give him. Teman-teman kedengeran nggak suaranya? Okay, thank you. Don't meet Mr. Rudy now. He cannot be disturbed. He is very busy. Okay, I continue. Don't meet Mr. Rudy now. He cannot be disturbed. He is very Already done this, busy. yeah, yesterday. Okay. The answer is D. Don't meet Mr. Rudy now. We will move on to the Nggak simple dengar suaranya. past tense grammar review. Oh, iya ada bawahnya. Enggak kemana. Diulangi enggak? Yeah. Okay. So here, No what is problem. the Just difference? take enough breath. Kalau And then the simple answer is present tense, don't do too much itu biasanya training. Anda membuat suatu I will. kebiasaan, misalnya Thank you, kebiasaan. dog. I go to school every day. Jadi dia menyatakan suatu kebiasaan. Sedangkan kalau simple past tense di sini, Anda, ya, Mbak Rianti, ini Anda menceritakan hal yang telah Anda alami. Jadi past ya. What happened in the past. Misalnya, yang tadi Mbak Kwan Ami, I met a wrong person this afternoon. Or I saw my boyfriend yesterday, kayak gitu. Ya, kalau present tense itu pakai verb 1, sedangkan ini past tense, jadi sudah terjadi. Gitu. Kayak gini, saya lahir. Ya, oke, understand. Ini karena apa? Karena apa ya, dictionary atau kumpulan kata-kata tentang verb 1, verb 2-nya kurang, gitu ya. Ya, seperti itu Mbak Rianti udah bener tuh. I went to Taipei yesterday. Bukan pakai go lagi karena dia yesterday. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang speaking, sometimes if I talk to some Taiwanese, ya kalau ngomong itu kan kalau conversation ini ya, it's just flow gitu. Sometimes they didn't pay attention also to the grammar. Aisyah, Mom, When you tomorrow talk to I'll have a native test. English native Please pray speaker, for me always. they will Mother, try to revise okay, your but sentence. don't do too much Kadang-kadang training. bingung. Anda menceritakan hal A. yang lalu, tapi Anda ngomongnya pakai verb 1. Kalau sama native itu bakalan lebih ini ke detect gitu ya, sama native speaker. Sorry, you should study hard. G. This is one example. Thank the you. clock had a pair of beautiful horns on Me his too. head. Ada head in here verb. Karena dia long ago, berarti kan sudah lampau. Head di sini. Okay, Verb Lydia, satunya apa what ini? should I do when meeting Mr. Charyo at this office? Father, yes. Verb satunya adalah Don't forget to give me my regard. almost correct Mbak Farmi. Nih, the clock-nya ini Yes, tunggal ya. thank you, Miss. Nah nih, the clock. So, dia head itu adalah verb 2 dari saya ketik aja. Verb 2 dari has. Ya. Oke.
Nomor 2 juga gitu. When the millipede came for the horns, he said to the cock, ada came here. Kayak hewan kayaknya. Millipede ya. Nah, just to make sure. What is that? Ya, ya, hewan kan? Ya, betul. Okay, we move to number 3. The kind cock knew how difficult it was to ascend to heaven. Yes, you're right. No, ya. Yes, barangkali ya, coming. The cock called out loudly. Called, ya. Number 5, what is the verb one of number 5? The cock was extremely annoyed. No, sorry. Yang ini apa nih? Kalau yang nomor 5 ini, dia kan buat sepekan di sini. Verb satunya dia, kalau misalnya Anda bikin kalimat dengan verb satu, dia adalah pakai is. Yes. Ya. Okay, good. Everyone, nomor 6 ya. Gave. Ya. Verb satunya adalah give. Number 7. Everyone ran as fast as they could. Good. Very good. Number 8. The wind rustled the leaves. Apa itu? Rustle. Rustle. Pakai kurang E, Mbak Disalia. Ya. Rustle. Ya, oke. Number 9. I lost 8. No. Kalau lost dia punya verb 1. Yes. Good. Lose ya. Number 10. All the little animals breathed a big sigh of relief. Yes, good. Oke. Perhatikan di situ kata kerjanya. Ada beberapa yang kalau kalian perhatikan itu menggunakan id kan belakangnya. Dan ada beberapa memang harus merubah. Sesekali memang kalau pengalaman ya, siswa saya kalau misalnya mereka lupa, itu kadang-kadang mereka jadikan regular aja, regular verb. Nah,
Regular verb itu adalah kata kerja yang kalau dibuat past participle di sini ya. Ini ada bentuk tambah s, ini base ini verb 1. Kemudian pastnya ini, bentuk pastnya. Ini pas verb 3 nih, past participle. Nanti kalau Anda belum sampai ke verb 3. Sekarang kita masih di verb 2. Jadi kalau misalnya contoh call, jadi call, tinggal tambah ed belakangnya. And then clean, jadi cleaned. Look, gitu ya, tambah ed. Ini yang dinamakan dengan regular verb. Dia reguler, kata kerja reguler. It depends, Mbak Risalia. Call sama calling beda arti. It depends. Depends tergantung sama kalimatnya. Kamu ngomong-ngomong apa. Ya, memang kalau secara pronunciation, sometimes we cannot differentiate ya. Kalau ngomong sama turis gitu, native speaker, id-nya kadang-kadang nggak jelas. Ada pertanyaan? Penggunaannya pada kalimat yang menyatakan past tense atau yang sudah terjadi. Misalnya, I call you yesterday. Aku telepon kamu kemarin. Nah, kalau sudah gitu, Anda pakai yang past. Yes. Nah, ini Mbak Risalia. Coba kita perhatikan. Ini jawab Mbak Risalia ya. I'm call my father yesterday. Bentuk rumus untuk simple past tense itu adalah subject verb. Jadi, kalau misalnya mau bikin kalimat, itu tidak menggunakan to be. Ya. Jadi dia tidak to be. Jadi Anda langsung I called my father yesterday. Ini bibitnya robek. Hello, can you hear me? Oke. I repeat ya. Jadi gini, kalau membuat kalimat tidak usah pakai to be kalau Anda menyatakan melakukan sesuatu atau menyatakan seseorang melakukan sesuatu yang menggunakan kata kerja, nggak usah pakai to be. Misalnya, she is went to, nah itu salah. Langsung, he went to hospital yesterday, misalnya gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kalimat negatifnya? Kalau di simple present kemarin, membuat kalimat negatifnya ada do sama does kan? Sedangkan kalau di simple past ini, dia menggunakan did. Did plus not
plus verbnya verb 1. Gitu ya. Bentar saya tambah S. Yep. Good. I didn't go to Semarang last week. Gitu. Kalau misalnya gini, dia adalah seorang pramugari tahun lalu. Yep, good. Dia adalah seorang pramugari setahun yang lalu. Anyone? Ya, good. Boleh pakai flight attendant, boleh pakai stewardess. No problem. It's just showing the time ya. Anda kan mau menjelaskan waktunya. Okay? Any question? Boleh kalau misalnya nggak pakai last year, boleh pakai ini, a year ago. Tuh. Ya, sama. Ini kalau belajar bahasa Inggris itu perbendaharaan katanya harus ditambah. Sekarang kemarin sudah bisa verb 1, sekarang harus punya tambahan perbendaharaan kata verb 2. Gitu ya. Nanti setelah itu nanti verb 3. Anda nanti kenal dengan verb 3. Sekarang kita mastering itu maksudnya sampai bisa dulu. Simple present tense, simple past tense, nanti ada continuous banyak ya, banyak tenses ya nanti. Oke. Kemudian ada juga kita sudah belajar regular, ada juga yang irregular verb. Kadang-kadang kalimat kata kerjanya itu tidak berubah dia dari verb 1 ke verb 2 ke verb 3 dia tidak mengalami perubahan. Misalnya cut, pasnya verb 2-nya juga cut, verb 3-nya juga cut. Sama dengan hit gitu sama ya. Put gitu. Nah, seperti yang di sini. Gitu ya. It depends on you. If you try to collect as many as possible, try to find out what kind of the verb to, what is the verb to of a verb, si perbendaharaan kalimatnya tambah ini bagus gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya nih.
Is it here? The two example here. Is it simple past tense sentence? Halo, Kak, saya diem memang. Pertanyaan saya, is it simple past tense? He was sleeping when you came home last night. He was not sleeping when you came home last night. Ini ini bukan simple past tense ini. Untuk yang nomor 6 itu adalah past continuous tense. Ini keren ini, Minzi sudah bisa past continuous tense ini. Ya. Yes, past continuous tense. Jadi, Anda menceritakan lebih mudah past tense sih menurut saya. Karena jelas. Karena jelas. Maksudnya kalau past tense itu Anda menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, gitu ya. Tapi kalau past continuous tense itu, kalau past continuous tense itu gini, Anda menjelaskan sesuatu di masa lampau yang kejadian itu dibandingkan dengan kejadian lain. Jadi kayak ada berlapis gitu loh. Seperti ini. Dia lo sedang tidur waktu itu gitu kan. Ketika kamu datang ke rumah tadi malam. Oke. Number 7 now. Coba lihat nomor 7. At this time last week. Pada waktu ini, tapi minggu yang lalu. We were having fun at Maldives. Penggunaan kalau do sama that, Mbak Ling Ana kemarin udah ngerjain PR belum ya? Yang tugas 1. Oke, coba temannya dibantu ya nanti ya, Mbak Ling Ana ya. Ini untuk yang nomor 7 gini, ini benar. Pada waktu at this time, jadi pada waktu sekarang, ini malam ya. Ketika saya ngomong sekarang kan malam. So at this time, sekitar jam 10 kurang ini, tapi waktu seminggu yang lalu. Gitu loh. Ya. Wah, pakai kacamata tuh Minzi. Nah ini sebenarnya
Berapa jam sih pakai ini di depan? How long you were in front of the laptop? Wonderful, are you sure? I do that every day from 9 to 12. Ini nggak ada ing-nya ya Mas Ian, Mbak Natalia. Kita nggak bicara masalah continuous. Kita bicara masalah verb 2 dulu. Nggak, belum. Kalau ini pakai apa? Past tense ya, jadi subjek plus verb 2. Kemudian kalau kalimat negatifnya adalah subjek plus did plus not plus verb 1. Kayaknya sudah diajari kan ya sama di kelas 10 kan sudah kalau nggak salah ya. Hanya mengulang kembali aja ini. Apa SMP? Hello, can you hear me? Okay. May I ask how many of you will come to the KDAI next month, 5 October? I cannot go because I have met. You have to. I have to meet my own. Okay. Harus kan? Nanti kalau kita kopi darat, saya mau Anda semua latihan ini, apa namanya, latihan grammar. Bawa buku ya, bawa buku sama ini. Latihan menulis lah. Oh, jadi how many of you cannot come? And how many of you will come? Karena itu bersamaan dengan Idul Adha kan harinya itu. Yeah, you will meet me next month and mathematics. Or you have any suggestion? Maybe it's better for
changing the date. Lah, Minzy itu loh. Kok nggak datang artisnya, kok nggak datang. Okay, it's not a big problem. Tetap aja ya tanggalnya tanggal 5, nanti kita ketemu lagi tanggal 12. Tapi pelajarannya, because I will teach you in October, not in November. And also, you will see mathematics. Actually, I'm a little bit worried with your mathematics. Ya, kalau misalnya banyak yang tidak datang, saya mengusulkan matematikanya diganti bulan gitu loh. Terus saya bilang Pak Adi, karena kalau mau matematik di kelas 11 sudah semakin sulit, Anda butuh lihat kan, kalau di Wizik online itu kan pertemuannya terlalu singkat. Gitu ya. Insya Allah ya. Bilang aja langsung. You told him. Tell him, enggak apa-apa. A good teacher should listen to their student. Okay. Okay, now you look at the board. Change the following sentence into the simple past tense. Coba di tulisnya, Anda tulis untuk simple past tense. 8 is about 8 sentence. So I give you 10 minutes. Try to change this into, ya, positif aja dulu. Oh, okay, it's okay. You can do negative and also interrogative. 10 minutes ya. Anda itu ubah ke bentuk past tense. Can you hear me? Because my laptop is a little bit error. Can you hear me?
Oke, gini aja ya. I will send it to you, the PowerPoint, as usual. But I would like to answer these sentences. I'm sorry, I have a trouble with my laptop. I cannot use my mouse anymore. So I cannot ask one of you to read or to state this into simple past tense. For example, number 1, Mr. Rahmadi teach German. Do you want it as your homework, as your exercise? Okay. 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 Put this as your homework, as your exercise. Write the positive, negative, and the interrogative for simple past tense. Any question? I have trouble with my laptop because I cannot move anything here. So I will shut down. No? Okay. Okay, if there is no questions, so I leave the rest of the time for you to work on this homework and submit to my inbox on Wednesday. Ya, Rabu. Jadi kelihatan masuknya barengan gitu. Kalau masuknya nggak barengan, ntar takutnya ketindih-tindih ya. Ah, ini sudah bisa kembali nih. Oke. Ini sebenarnya saya barusan bisa mengaktifkan kembali nih. Yang tadi kerjakan. Kemudian di sini ada story. Nanti saya kirim PowerPoint-nya. Nanti tak kasih apa PPT-nya. PowerPoint-nya tak kirim semua. Jadi saya akan kirim PPT-nya. Nah, untuk bagian ini sebenarnya apa namanya? Anda disuruh mencari find the verbs in the form of the past tense in the following story. Jadi yang di sini Anda disuruh mencari verb untuk yang past tense di mana, yang mana. Anda boleh sekalian latihan, tapi yang ini tidak dikumpulkan. Yang dikumpulkan yang tadi aja. If you want to have exercise, I will talk about this next time. Wednesday ya, Mbak Santi. Aja yang belum ngumpulin yang kemarin dikumpulin ya. Saya sudah langsung kasih nilai soalnya. Oke? Ada pertanyaan nggak mengenai simple past tense? Karena saya biarkan what I mean, you just try to make your own sentence with this aid. Iya Mbak Lala. This 8 ya, yang 8 ini diubah ke simple past tense. Itu permintaan teman-teman ya. Ya, sama negatif dan interrogatif semuanya. Ya. Nanti seperti biasa,
Seperti biasa, ketika saya akan munculkan kembali kesalahan-kesalahan yang Anda buat gitu. Seperti yang lalu ya. Oke? Ya, tapi saya nggak akan sebut nama. Oke, oke. I will finish this course too. I'll see you next week ya. Okay, bye. Have a nice day. Yes, I give the time for you to work on this. Open your book in grade 10 about simple past tense. Yeah, try to work on this and also this part. Okay? Okay, bye-bye. Bye. Dibantu ya, Mbak Santi dibantu terus. Suruh ngapain tuh?